Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас всех в пресс-центре ТАСС. И, пожалуй, пора начать нашу пресс-конференцию, поэтому я попрошу всех перевести мобильные телефоны в беззвучный режим или выключить их, если вы еще этого не сделали. Good afternoon, dear friends, dear colleagues. We are happy to welcome you in our TASS Press Conference Center. So we shall start our conference, hence I'd like to kindly ask you to switch off your mobile phones or set them into silent mode. Сегодня большой день для российского гандбола. Мы собрались здесь для того, чтобы сообщить о том, что со следующего сезона московский гандбольный клуб «Спартак» примет участие в новом сезоне SEHA-Газпром-лиги, который является одним из самых динамично развивающихся проектов в современном гандболе. И это лига, которая была образована в 2011 году и включает в себя лучшие клубы Восточной Европы, в том числе македонский «Вардар», который за последние 3 года выиграл 2 Лиги чемпионов. Today is a great day for Russian handball. We gather together today to announce you that Moscow handball club Spartak is going to take part in the new season of SEHA-Gazprom League, which is one of the most dynamically developing projects in the whole world in the world of handball. This league was created in 2011 and features the best clubs of Eastern Europe, including such teams as numerous Champions League winner as Macedonian Vardar. И сегодня эту повестку с нами будут освещать следующие спикеры. Генеральный директор Федерации гандбола России, олимпийский чемпион 2000 года Лев Воронин. And today our speakers are going to talk more in detail about all that. I would like to present you our speakers. The first is General Director of Russian Handball Federation, Olympic champion of year 2000, Lev Voronin. Исполнительный директор гандбольного клуба «Спартак» Василий Славин. The executive director of handball club Spartak, Vasily Slavin. Директор SEHA-Газпром-лиги Синиша Остыч. The director of SEHA-Gazprom League, Sinisha Ostich. И вице-президент SEHA-Газпром-лиги Борис Сапожников. And vice president of SEHA-Gazprom League, Boris Sapozhnikov. Также сегодня нам будет помогать переводчик Ольга Томчук. Today we are going to be assisted by our interpreter Olga Tomchuk, yours truly. Формат нашего мероприятия традиционный. Сначала мы предоставим слово спикерам, а потом у вас, дорогие друзья, появится возможность задать им вопросы. И первое слово мы предоставляем генеральному директору Федерации гандбола России Льву Воронину. Лев Геннадьевич, пожалуйста. Our event is organized in a traditional way. At first, we are going to give the floor to our speakers, and afterwards you are going to have the opportunity to ask any questions to them. And the first speaker is Lev Voronin, General Director of the Russian Handball Federation. You're welcome. Добрый день. В первую очередь хотел бы приветствовать наших коллег из SEHA-лиги. Я думаю, что сегодняшнее событие – это то событие, которое, наверное, уже долго ждали и наши болельщики, и, соответственно, мы, как Федерация гандбола России, то, что мы на сегодняшний день подписываем контракт, в котором со следующего сезона в SEHA-лиге будет принимать участие российская команда в лице «Спартак Москва». Конечно же, это для «Спартака» на сегодняшний день, я так думаю, достаточно событие, скажем так, скоротечное, да, то есть решение было принято очень быстро, поэтому, наверное, сезон для команды будет тяжелым, но тем не менее я считаю, что в этой ситуации те игроки, которые сегодня задействованы, та молодая команда, которая есть у «Спартака», получит достаточно хороший международный опыт, но и в первую очередь я считаю, что вступление в SEHA-лигу российской команды, это там для нас это очень такое хорошее, красивые, серьезные события. Поэтому желаю «Спартаку» в следующем сезоне побед, желаю «Спартаку» достойно выступить на международной арене, набраться опыта, возможно, за счет участия как раз и в SEHA-лиге. Ну, не то, что возможно, я в этом абсолютно уверен, что мы привлечем новых болельщиков, особенно здесь, в Москве, обзаведемся ими, соответственно, все показы, которые будут, все матчи, которые будут, это будут достаточно
с серьезными соперниками, которые уже известны на международной арене. И здесь, как уже сказали, Вардер двукратный победитель последних 3 лет Лиги чемпионов. Я думаю, будет для всех интересно всегда прийти и посмотреть, что такое на сегодняшний день красивый, качественный гандбол. Спасибо. So I would like to welcome everybody here, and especially our SEHA colleagues. This event, it's a great event for us, for Russian handball, and it's an event that we've been waiting for a very long time. All the executives and, of course, our players. I'd like to say that it's a bit of an unexpected event. We are about to sign a contract according to which our team is going to participate in the new season of Handball League, and we are very happy that it's our team, Moscow team, Spartak team, which is honored to participate and to lead Russia in the world handball. So the season was quite difficult for our players, and it is going to be difficult, but we are very motivated, and I think the international experience is extremely important for any player. I think everybody agrees with that, and for us it's only a positive and exciting event. So I wish Spartak to win, to have a great time, great experience, and I'm sure that this event is going to promote handball in Russia and worldwide. It's going to attract even more fans who are going to enjoy new interesting matches, new interesting games, because as you all know, the league features the best teams in the world, and in any case, it will be a great season. Thank you very much to everybody for your attention. Ну, сейчас я предлагаю обратить внимание на экран, где мы покажем вам презентационный ролик SEHA-лиги, чтобы вы понимали, что это за соревнования. Now please have a look at the screens. It was a presentational video of the SEHA-Gazprom League. Thank you. Но сейчас я с удовольствием предоставляю слово директору SEHA-Газпром-лиги Синише Островичу. And now we are giving floor to the director of SEHA-Gazprom League, Sinisa Ostrovich. Hello everyone. I'm so happy that today we meet together, everyone in Moscow, in Russia, for a great project which we just concluded. First, I want to thanks to two gentlemen, which is Mr. Slavin and Mr. Voronin, from one side, and one gentleman from our side, we can say Vice President Mr. Shaposhnikov, that we made great efforts to conclude this, we can say, not only contract but partnership. I think so that when I saw this video, in one moment I didn't know if it's a Champions League because the same team it was, but at the end I saw it that is SEHA-Gazprom League. So champion on both competition is the same club, which is a great honor for us. I think so that Spartak Moscow, as they join us, it will be a lot of excellent matches for everyone, not only for us, for you here, but in front of television, that all Europe will see these matches. But not only Europe, because as you know, that this season we will have also one club from the China, which it was from the April, we announced it. But so this season, I think so it will be the greatest of all 8-9 seasons. But let's see, let's enjoy handball and experience handball. Thanks.
Добрый день всем. Я хотел бы сказать, насколько я счастлив и рад быть сейчас в Москве, в России. Поэтому по поводу этого прекрасного события, крайне позитивного для лиги, для команды, для «Спартака», я благодарю наших организаторов. С одной стороны, благодарю господина Сапожникова и также господина Славина и Воронина за то, что мы приложили все усилия для того, чтобы заключить, я бы не сказала, что это просто контракт, это вообще соглашение о сотрудничестве, о партнерстве, которое, надеюсь, продлится долгие годы. И это большая честь для двух сторон участвовать в этом большом событии. Мы должны сказать, что будет трансляция большого количества матчей в этом сезоне в России, но не только в России, но и в Европе, и даже в Азии, поскольку в этом сезоне будет принимать участие китайская команда. И я уверен, что из последних 8-9 даже уже сезонов, если мы считаем наступающий сезон, это будет самый потрясающий и интересный сезон, поэтому давайте смотреть, наслаждаться и получать новый опыт. Спасибо. Ну, сейчас, дорогие друзья, мы предоставим слово исполнительному директору гандбольного клуба «Спартак» Василию Славину. And now we give the floor to Mr. Slavin, the executive director of Spartak Handball Club. Всем добрый день. Я очень рад, что именно нашему клубу выпала честь принять участие в новом международном турнире SEHA-Газпром-лига. Мы очень молодой, клуб нам всего 2 года, и очень здорово, что именно нам досталась эта честь, что мы сможем представлять Россию в таком турнире. Безусловно, для нашего клуба это очень большой вызов, но в то же время и большая возможность. Это предоставляет нам возможность как и поднять уровень наших игроков, повысить статус нашего клуба, но и также предоставляет нам дополнительные маркетинговые возможности. Мы понимаем, что уровень клубов, которые участвуют в этой лиге, достаточно высок, и для нас это, соответственно, очень достойный выбор. Сезон будет тяжелый, но я уверен, что нашим игрокам это поможет повысить их уровень. Кроме того, мы понимаем, что это взаимовыгодное сотрудничество, это возможность также и для SEHA-лиги открыть для себя новый рынок и расширить свои географические возможности и свое присутствие. Мы рассчитываем, что для наших болельщиков наши игры станут еще интереснее, они будут нас поддерживать. Мы это сделали в том числе и для них, поэтому надеемся на их поддержку, а со своей стороны постараемся оправдать их надежды. Спасибо, поздравляю всех нас с этим событием. Hello, and I'm very happy to be here, and I'm very happy that it's exactly our club, Spartak Club, is honored to represent Russia in this international league. Of course, it is a challenge, but it's not only a challenge, it is also an opportunity for our club. We are young but very ambitious club, and we know what international league is and how important it is to be in the international arena, and for us it's only new possibilities, new opportunities, marketing, organizational, sports opportunities, and I'm sure that the next season is going to be even more interesting, and we are going to attract even more fans, and we are sure that it will be very exciting to follow the games with the best teams of Europe, and we really count on our fans' support, and just be with us, and we congratulate Spartak team and ourselves, and we're very happy about this opportunity. Thank you. Сейчас слово предоставляется вице-президенту SEHA-Газпром-лиги Борису Сапожникову. And now the floor is given to Mr. Boris Sapozhnikov, Vice President of SEHA-Газпром League. Добрый день, друзья! Приветствую вас всех в Москве, в ТАСС. Здесь было сказано очень много добрых слов. Со своей стороны я хотел бы также поблагодарить президента Федерации гандбола России Сергея Николаевича Шишкарева, человека, безмерно поспособствовавшему тому, что сегодня SEHA-Газпром-лига в Москве, в России. Это знаменательный день действительно для не только российского гандбола, но и для всего гандбола в целом.
Как мы уже говорили, SEHA-Газпром-лига – это не просто гандбольная лига, ассоциация, это гандбольная экосистема, которая уже давным-давно вышла за рамки региональной Балканской лиги, а стала действительно глобальным событием в мире гандбола. Как совершенно справедливо заметил наш директор Синиша Остович, в этом году, в этом сезоне у нас будут играть команды из Китая, у нас играет команда из России. И это говорит о том, что SEHA развивается. Мы очень амбициозны и считаем, что мы в начале очень большого и интересного пути. И мы рады, что Россия и «Спартак» идут с нами. Вы знаете, SEHA-Газпром-лига ведь не только развивает непосредственно клубы, которые играют в SEHA, да? Мы развиваем в целом чемпионаты, потому что каждый клуб, который играет в SEHA, он получает дополнительную практику, тем самым поднимая уровень гандбола в целом. Также я искренне благодарю своих коллег из московского «Спартака» за очень плодотворную работу, ну и нашего бессменного директора SEHA-Газпром-лиги господина Синиша Остовича. Друзья, играйте гандбол, любите гандбол, познавайте гандбол, болейте за своих. Большое вам спасибо. Dear friends, welcome to Moscow, welcome here to TASS. We are very happy to be here, and there have been many nice, good words said here, and of course I'm joining them. But I also wanted to say thanks to thank the president of Handball Federation of Russia, Mr. Shishkarov, because without his effort, without his commitment, it would not be possible to welcome CHA organization in Moscow today in Russia, because all this effort has been done for a long run. It's an important event, not only for Russia, but for the whole world, I'm sure. Because CHA is not a regional organization. Today, it's a global organization. It's a kind of an ecosystem developing the world handball. And this year, as it has been said by Mr. Ostrich, we are growing, we are going beyond the regional limits because there will be Chinese team, there will be Russian team, and CHA is developing. But we are still only in the beginning of our exciting, interesting way, and we are very happy to see Spartak joining us and Russia joining us. So we are developing, but we are not only developing the teams, the local teams. I believe that we are creating a specific input in the development of the handball as a whole, because each team increasing its level increases the level of the handball worldwide. Just support us, be with us, love handball, follow our matches, and let's all enjoy the new season. Thank you. Друзья, хотелось бы поблагодарить всех спикеров за произнесенные слова. А теперь традиционная часть. Приступим к вопросам. У нас в зале 2 микрофона, с правой и с левой стороны. Подходите, пожалуйста, представляйтесь, задавайте ваш вопрос, называйте обязательно ваше издание. И помните, что у нас идет перевод, поэтому небольшую паузу выдерживаем. Dear friends, thank you for your attention and thank you for our speakers. And now our traditional part is being finished. Let's move on to the question part. We have 2 microphones here in the studio, and we welcome everybody to ask your questions. Please, before tell what edition, what magazine are you from, and please make a little pause for our interpreter to translate. Караваев Валерий, агентство Media Times. У меня Василию Славину вопрос. Вот не так давно в этих стенах была презентация гандбольного клуба из России, ЦСКА, с явной претензией на создание суперклуба в России. И вот вы тоже молодой клуб, и вы замахнулись вот на эту южноевропейскую гандбольную лигу. Вот чем были вы мотивированы для молодого клуба? И второй вопрос, он не только вам. Среди финал 4 проходит среди стран-участников. Сейчас есть Россия. Вот. И было бы здорово для промоушена и маркетинга турнира и клуба провести его в России. Какие перспективы вы видите в этой части?
Hello, I'm a representative from Media Times, and my question is to Mr. Slavin. So, some short time ago, there was a presentation of CSKA club here, and it was made in the way like they presented themselves as a super club, So you are Spartak is a very young club. What was the motivation to join a CHA organization? How was it possible for such a young club? And another question, talking about the Final Four, what could be perspectives of organizing the Final Four in Russia in order to promote the Russian clubs? Спасибо за вопрос. Я отвечу на первую часть, а коллега Синиша Острович, наверное, ответит на вторую часть. Я хотел бы поправить вас, это все-таки Восточноевропейская ассоциация, а не Южноевропейская. Нами двигало желание, чтобы наши игроки получили тот необходимый опыт, который позволит им повысить свой уровень. На сегодняшний день российский чемпионат не может нам дать таких игр, а участие в Кубке ЕГФ – это все-таки туровая, такая система, когда можно в следующий тур не выйти. В данном случае мы получаем гарантированно 5 встреч, 10 встреч, то есть дома-выезд, 10 команд, и это позволит нашим ребятам, не только из основной команды, но и из дублирующего состава получить опыт, увидеть, как играют другие команды, получить тот необходимый опыт, который нам позволит вырасти и пойти дальше. So I'm going to answer the first part of the question, and my colleague Sinisha Ostrovich is going to take up the second part of the question. So this is the motivation for our team, for our club, even though we are very young, was to get more experience, because it is not possible in the framework of Russian championships to get enough experience and international experience. It will let us grow, because joining the CHA organization, we get 10 matches guaranteed, and our players are going to see what our international championships are, and will come back home enriched with experience. So this was our main point. И именно поэтому, за что хотелось бы выразить отдельную благодарность президенту Федерации Шишкареву Сергею Николаевичу и вся Федерация гандбола России в лице Льва Воронина поддержала наше стремление, чтобы наша команда получила такую возможность. Да, и я вас уверяю, мы нисколько не сомневаемся, что это повлияет на развитие и популяризацию гандбола в нашей стране в целом. And in this regard, we would like to thank again the Federation, Russian Federation of Handball, in person of Shishkarev Sergei Alexandrovich, to help us to join this organization, because we are sure that it will influence the development of handball in Russia and in the world as a whole. So I have to answer on the second part of the question. Step by step. Always is we just sign something and we just want to talk immediately about the Final Four. We have to wait a little bit. But this is a process. We established 11 years ago, league. Then we get a title sponsor as a Gazprom. So we growing always, we set maybe 5% per year. And step by step we come on this stage. This process we didn't finish yet. And regarding Final Four is the same. So what we are happy that now the stage of the Final Four is really, really high. And for sure it can be and it will be challenge to organize Final Four Moscow here in Russia. But we will see when it will be. But for sure, as a project, as an idea, it's great. And I will, from one angle, I will support this one. But always we have to grow, and then we can conclude. And one just additional thing which I want to tell you, to everyone. This is not only a project of the club and SEHA. This is a project of federations also. For us, it's so important
when we have support and cooperation with the federations. So all federations, this is European Handball Federation, we can say interest also. And when Mr. Shishkarev said to us, yes, when Mr. Voronin said also yes, then we can say that it's a completely partnership for us. So it's never only one club, but with federation, because for us, interest sometimes of federations and clubs, it can be different, but we are so happy and we respect when it's the same way. This is just additional explanation of general idea of SEHA. Что ж, мне нужно ответить на вторую часть вопроса. Ну, давайте будем продвигаться как-то пошагово и постепенно, потому что мы только начали подписывать соглашение, контракт, а вы уже говорите о финале 4. Это, конечно, очень амбициозно. Так и с «Газпромом» сначала начиналось финансирование с небольших проектов, вот мы пришли к тому, к чему мы пришли сегодня. Это финальные игры, это очень высокий уровень. И, конечно же, организовать финал 4 в России – это была бы прекрасная идея. Но когда мы сможем это сделать, посмотрим. Все приходит со временем. Хотя идея потрясающая, и со своей стороны я бы, конечно, всемирно поддержал ее. Я бы хотела добавить еще такую соображение. Дело в том, что наша организация – это не только вопрос участия клубов, это и вопрос сотрудничества с федерациями, национальными федерациями гандбола. Так мы имеем поддержку национальных федераций, в том числе Европейской федерации гандбола. И сейчас мы видим, если господин Воронин, господин Шишкарев говорят, да, мы хотим сотрудничать, для нас это очень важно, потому что речь идет не о каком-то одном клубе, но о полноценном партнерстве с разными странами и с национальными федерациями. Мы, опять же, хотим выразить нашу благодарность и наш энтузиазм по поводу того, что наше партнерство так началось позитивно и будет продолжаться, мы надеемся. У нас сейчас будет дополнение от Бориса Сапожникова, насколько я понимаю. Вы знаете, господин Анатольевич совершенно верно сказал, я только хочу от себя добавить. Хочу вам напомнить, что 2 года назад Федерация гандбола России стала членом наблюдательного совета SEHA-Газпром-лиги. И очень плотно с нами сотрудничала, ее представитель регулярно посещал собрания директората SEHA-Газпром-лиги, участвовал во всех дискуссиях и тем самым готовил почву для того, чтобы сегодняшнее событие всецело было таким хорошо продуманным и организованным. То есть это все не просто так, поэтому все возможно, нет ничего невозможного. Просто надо верить и болеть за своих. Глядишь, все и получится. Спасибо. I would like to add something very important. That is, today it's a great day, but 2 years ago the Russian Federation of Handball became a member of supervisory council and participated actively in all the discussions and all activities. And that's why, that explains why today it has become so easy to come where we came with these partnership signatures, etc. So everything is possible. There is nothing impossible in life. Just you have to believe, to support your teams and be enthusiastic, and everything will be possible. Пожалуйста, у нас вопрос. Денис Козлов, обозреватель гандбольного портала «Быстрый центр». Вопрос к Василию Вячеславовичу. Как уже отмечал Олег Геннадьевич, история участия «Спартака» в SEHA-лиге получилась несколько спонтанной. В связи с этим вопрос. Какие задачи ставятся клубу на этот турнир? И не ударит ли по моральному духу количество поражений, которых, наверное, на первых порах будет побольше? Denis Kozlov, and my question is to Mr. Slavin. So we're talking about the fact that this participation of a Russian club is somewhat spontaneous. So the question is, what are the tasks, what goals do you fix for your team, and aren't you afraid that it will be a huge problem for their moral spirit, for if they
just lose too many matches, because we know that the participants are very strong in the league. Спасибо за вопрос. Денис, у нас в этом сезоне не стоит задача побеждать в каждой игре, тем более, что это невозможно. Я повторюсь, основная задача – это дать возможность нашим игрокам получить необходимый опыт, наигрываться, расти. Я уверен, что это также привлечет внимание к нашему клубу с точки зрения игроков из других стран. Вы помните, да, что мы сменили арену в этом сезоне. У нас будет новая арена на Лавочкина 32, дворец спорта. Наши коллеги из SEHA-лиги проинспектировали эту арену, она их вполне устраивает. Я повторюсь, нет задачи побеждать, да? Ну и нет задачи проигрывать, но на моральный дух это не повлияет, потому что ребята у нас в команде достаточно все взрослые, может быть не по возрасту, но все понимают, с кем мы будем соперничать. У нас вот первая игра с Вардером. Думаю, если мы поставим им задачу победить, ну, наверное, будет несколько смешно, да? Хотя не менее смешно будет, если победим. Вот, поэтому вот ответил, да, на вопрос. Thank you for your question. Well, I'd like to say that this season we understand everything, and this season we do not fix the task as to win all the matches. Of course, we don't also ask our players to lose all the matches. Yet the most important for us is to get the experience, to grow, and to attract the international attention to our club and to our team. This year we also moved to a new arena in the Lavochkina 32, and our colleagues inspected it and told that it was okay. And we are going to do all our best to show our best game and our results, but of course we know that it is not possible to win those strong leaders of the league. For example, our first game will be with the Vardar team, which it will be just funny if we win or if we lose. It will be more than understandable. So this is our position in this regard. Пожалуйста. Антон Буялов, в мире спорта. Вопрос к Синише Остоичу. Можете ли вы назвать конкретные критерии, по которым «Спартак» был принят в вашу лигу? И были ли еще инициативы или какие-то еще клубы из России, которые хотели бы играть в вашей лиге? Спасибо. Hello, my question is to Sinisha Ostoich. I'm representative for the journal in the world of sport. And the question is, what was the criteria to accept Spartak to the league? And were there other initiatives, other teams who tried to make them join your league? Well, I will tell you that it's a good question. Generally, we had some kind of cooperation already with the Russian Federation, Handball Federation. So when we get some kind of signals, of course we came, check, talk, and it was a process. Criteria, you know what is criteria? Criteria, it have to be good club. If not good club, you cannot play. Sorry to say. So from our side, just to understand how tough league will be, 7 clubs is from Champions League this season. I don't think so that we know any other leagues with 7 participants from the Champions League, and all others are from the European Cups. So if you are good, then you will join us. Of course, always as we said, partnership, because without partnership, it's not good, it's not smart. Благодарю вас за вопрос. Действительно, вопрос очень хороший.
И я опять же должен сказать, что очень важна в этом вопросе кооперация. У нас были контакты с Российской Федерацией гандбола, мы находились в контакте, приезжали, общались. Это процесс, это не какое-то однодневное или резкое решение. Какие же критерии могут быть для вступления? Это должен быть хороший клуб, потому что если клуб не хороший, играть невозможно. Вы же понимаете, что в нашей лиге участвует 7 клубов из Лиги чемпионов. Я не думаю, что есть другая лига с таким количеством таких элитных, потрясающих участников. И многие европейские клубы первой величины участвуют в нашей лиге. Поэтому самое главное – это партнерство, сотрудничество и быть хорошим клубом, и быть готовым к играм и конкуренции. Антон, у вас еще вопрос? Еще вопрос к Льву Воронину. Не будет ли конфликта в связи с тем, что российский клуб вступил в новую лигу с Европейской Федерацией гандбола? My question is to Mr. Voronin, and don't you think there would be a conflict because of this joining of a Russian club to the league? Won't it be conflict with the European Federation of Handball? Спасибо за вопрос, но я думаю, ответ был уже до этого сказан. На сегодняшний день директор SEHA-лиги сказал, что идет полная кооперация не только с национальными федерациями, но и с европейской в том числе. Поэтому я думаю, все на сегодняшний день соревнования, которые проводятся, скажем так, международного уровня, в частности SEHA-лига «Газпром», однозначно это полное содействие и коммуникация с Европейской лигой. Поэтому я здесь думаю, что никаких абсолютно не будет вопросов. Thank you very much for your question, but I guess the answer has been given somehow previously, and the answer is cooperation. Cooperation is very important in our sphere, in our domain, and we work in close cooperation with the European Federation, and everything is done according to and in the ambience of communication and understanding and partnership, so there won't be any conflict. Василий Конов, РИА. Да, Василий Конов, РИА Новости. Здравствуйте. Вопрос, наверное, следующего характера. Если не ошибаюсь, «Спартак» будет играть в одной группе вместе с украинским «Мотором». Вопрос к руководству лиги: будут ли как-то разводить эти команды или не будут? Либо, и вторая часть вопроса к руководству «Спартака», готовы ли ехать в Украину? Спасибо. My question is, we know that Spartak is going to play in the same group with Ukrainian team, and the question is, how will it be organized? Are you wait for any conflicts, and will the teams be separated, and how will it all be organized? Борис Григорьевич, пожалуйста. Большое спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Значит, SEHA-Газпром-лига занимается гандболом. И мы играем в гандбол, никакой политики тут нету. И не надо ее искать. Более того, никаких проблем с визитом «Спартака» или украинского «Мотора» в Россию и Украину не будут. Все очень корректно и все очень хорошо. Речь идет о том, что люди играют в гандбол. Мы занимаемся гандболом, развиваем гандбол и его любим. И на этом основывается наше взаимодействие. Так что, пожалуйста, давайте эту тему освещать исключительно в гандбольном вопросе. Все очень ждут этого с нетерпением. Это большой гандбольный праздник, который нас всех очень радует. Большое спасибо. Thank you very much for your question. It's a very good question indeed. Yet I would like to precise again that SEHA is a handball league, and handball is what we are doing. It's what we love and what we care about. It's not about politics. It's only about fair sports, and there will be no problems according to the visits of Ukrainian team here. If you need to meet with the Ukrainian team, please don't try to look for politics. It's only about sport and cooperation, and it will be a great celebration, sport celebration. Everybody is welcome. Thank you. Пожалуйста, еще вопрос. Газета «Moscow Life». У меня вопрос к Борису Сапожникову. Скажите, пожалуйста, в новом сезоне
турнир будет проходить по новой системе, по новой схеме. Вот не могли бы вы остановиться на особенностях, какие особенности, вот, в чем заключается новая система? И еще такой вопрос, что это большое событие, что российский клуб начинает выступать вот в новой лиге. Скажите, все матчи будут «Спартак» проводить в Москве или предусмотрено, возможно, проведение матчей и в других крупных городах с целью популяризации игры? Спасибо. My question is to Mr. Sapochnikov and the journalist Moscow Live. Well, we know that there will be a new system, a new scheme for the new season. Could you explain the particular features of this new system? And another part of the question is it's a great event that Russian club is joining the league. And the question is, will all the matches be held in Moscow or also in other big cities in Russia? Спасибо огромное за вопрос. Значит, давайте по системе начнем. Дело в том, что, как вы знаете, все течет, все меняется. Да? Значит, соответственно, Европейская федерация гандбола меняет правила, и, безусловно, SEHA «Газпром-лига» принимает вызов и тоже старается соответствовать современным требованиям календаря. Мы столкнулись с тем, что топ-клубы, такие как Веспрем, ну теперь уже Вардар, БГК, Загреб, имели достаточно плотный график игр. То есть иногда получалась такая ситуация, что чемпионат, национальный чемпионат страны, который обязательно надо выигрывать, это задача номер один для любого клуба, очень тесно шла в графике с играми SEHA, ну и Лиги чемпионов в том числе. И на сегодняшний день мы постарались создать такую систему, при которой топ-клубы, которые участвуют в Лиге чемпионов, играют в национальные первенства и SEHA «Газпром-лигу», должны, безусловно, получить немножечко больше пространства для того, чтобы успеть доехать, отдохнуть, набраться сил. Для этого мы создали две группы. Для этого мы немножечко разгрузили первую, самую трудную часть чемпионата, которая связана с Лигой чемпионов и чемпионатом. Вы знаете прекрасно ситуацию, и московский «Спартак» играет чемпионат России, где не слабые команды, и Брестский гандбольный клуб Анатолия Петровича Мешкова тоже играет чемпионат, там своя система, и тоже им нужно достаточно серьезное время. Также Веспрем, также македонский Вардар. Поэтому мы создали эти две группы с учетом и так распределили график, календарь, согласовываясь с спортивными директорами клубов и, собственно, федерациями, чтобы создать максимально комфортные условия для клубов, топ-клубов, которые так сильно загружены. Понимаете, там, когда 65-70 игр за сезон, а то и больше, ну, в общем, надо понимать, что силы у всех все-таки не безграничные. Это что касается сетки. Что касается выступления московского «Спартака» в Москве или не в Москве, тут ведь какая история? Значит, во-первых, есть глава Федерации гандбола России, есть директор Федерации гандбола России, есть добрая воля SEHA «Газпром-лиги» и желание московского «Спартака». Но, сколько я могу понять, все-таки для начала давайте начнем с того, что московский «Спартак» играет в Москве, на него приходят болельщики смотреть. Вот. А то, что мы надеемся и уверены, что, так сказать, телевидение будет всецело освещать в открытом доступе, очень желательно, матчи SEHA «Газпром-лиги» с участием российской команды, это да, потому что гандбол – это важно, нужно и полезно. Поэтому чем больше людей его смотрит, тем это больше популяризует вид спорта, привлекает дополнительных, возможно, даже спонсоров клубных. Да? То есть это тоже по опыту показывается, что чем больше клуб показывает по телевидению, тем более он интересно выступает, чем более серьезные команды участвуют в одной группе с ним, он становится действительно брендом. «Спартак» – это бренд. Но, так сказать, «Спартак», играющий в SEHA «Газпром-лиге», это бренд, умноженный на 2, а то и на 3. Поэтому вот так. А дальше все может быть. Конечно, возможно, выставочные матчи, возможно, какие-то другие интересные моменты, но это все обсуждаемо. Давайте сначала начнем с чего-то. Господин Устойчич правильно сказал, шаг за шагом, и все получится. Спасибо. Thank you for your question. It is a very interesting, very important question indeed. Well, let's start with the new scheme.
First of all, we'd like to say that you understand that these big, important, famous teams like Veszprem, Zagreb, they have a very tight schedule, and they have to play in national championships. It's important to win them, of course, and international championships in Champions League, and sometimes their schedule is just so tight. We just basically tried to create more space. Also, European Federation Handball is changing rules, and we are trying to adapt to these rules as well. Yet, our priority was to create kind of schedule comfortable for players, because 65 up to 80 games per season, that's a lot, and we wanted to take care about our top clubs. Thus we created two groups and just in order to make it easier for the team players to participate in the matches. The second part about cities and where the matches will be organized. Well, for the moment, we have to say that Spartak is first of all a Moscow club, and fans are waiting for these matches, and they are going to come. Then we count on, and we hope there will be TV broadcasting and online broadcasting, but it's important to attract attention to handball, and the more people pay attention, the more people follow our matches, the better it is. We might also find new sponsors and more fans, and it will be positive for the game promotion. But Spartak is a brand, and Spartak playing for SEHA-League is a brand multiplied twice 2, twice 3. But let's proceed step by step, as Mr. Ostojic said. Let's start with something, and we will come to great results. So let's just work together and wait. Пожалуйста, у нас еще вопрос. Вопрос к Льву Геннадьевичу. Тут как раз зашла речь о календаре турнира. «Спартак» попал в SEHA-лигу тогда, когда уже календарь Суперлиги Российской был сформирован. В связи с этим хотелось бы спросить, как утрясали этот момент? Было ли, может, недовольство со стороны других участников, что их там двигают? My question concerns the calendar. As we know that Spartak joined the league when the Russian Super League calendar was already created, formed, and were there any problems with that? Maybe some matches had to be shifted or cancelled. How was it all organized? На самом деле, могу вам сказать, что вопрос ожидался, что он такой будет, да. И ситуация была очень тяжелая, такой был сильный мозговой штурм, потому что пришлось перерабатывать, соответственно, практически весь календарь. Но на сегодняшний день я могу сказать, что и с помощью гандбольного клуба «Спартак», в том числе, да, мы нашли возможность, и календарь сегодня уже сверстан. Я думаю, клубы получат его уже на этой неделе, поэтому проблемы все решены. Хотя, еще раз повторюсь, да, было на самом деле очень тяжело. Well, we were waiting for this question. Indeed, the situation is very difficult, and we had to organize real brainstorming in order to overcome the difficulties concerning the calendar and schedule of matches. But finally, in the end, we managed. We found the solutions, and the present moment the calendar is created, it's done, and the team is going to receive it soon. So for the moment it's okay. Коллеги, еще вопросы будут? Will there be any more questions? Тогда я, с вашего позволения, задам вопрос коллегам из SEHA-лиги. Расскажите, пожалуйста, в какой группе будет играть «Спартак», кто будут соперники, есть ли календарь, и чуть-чуть про в целом организацию турнира. So if there are no more questions, I will let myself to ask a question to my SEHA-League colleagues. So could you tell us a bit more about how will Spartak games be organized, in what group they will participate, and what is the calendar, and all these little things? www.SEHA-Liga
then you will get all from there. Of course, first of all, I'm managing director of the league. I'm not managing director of the club, any club. So honestly, with whom they will play and how they will play, that is question for everyone's. But for sure, as I said, Spartak is a good club. They show us in this short time big respect, good quality. So for sure, the handball will be great. Organization matters. This is more or less, we check hall, this, that. I think so they have in the club, they have a proper persons for all aspects of the organization matters. So generally, I don't think so that we will have any problem. And specific things like what you ask, it's great. We have a great website. We have a social network. We have everything. And you will check everything. And even if we have application, so you have to download the application and you will get all info immediately. And honestly, because it's a lot of data. And just to tell you in front of everyone, maybe when we will drink a coffee or tea, then I will tell you shortly maybe some details. But I hope so that you understand me completely. And again, our website is great. We have excellent communication with everyone, not only with the spectators, but also with the journalists and all others. So check it and you will get all. Thank you. Exactly. Ну, если ответить на ваш вопрос кратко, то обратитесь на наш сайт www.SEHA-лиги.com. Я являюсь управляющим директором лиги, я не управляю конкретным клубом. И на самом деле мы все знаем, что «Спартак» – прекрасный клуб. И я уверен, что все игры, с кем бы они ни играли, будут очень интересными, пройдут успешно. Насколько мы знаем и знакомы со «Спартаком», они показали и уважение, и прекрасное качество игры, и поэтому, по крайней мере, интерес гарантирован. И все будет прекрасно. Что касается организационных вопросов, мы работаем над этим, и я уверен, что никаких проблем или дополнительных сложностей с расписанием и с остальными сложностями не возникнет. И во всяком случае, обратитесь к нашему сайту. У нас есть и сайт, и в социальных сетях мы присутствуем активно, и даже можно скачать приложение себе на телефон, и пока вы попиваете свой чай или кофе, вы можете получить всю информацию. И также и к журналистам могу сказать, что, пожалуйста, посетите наш сайт, и вы найдете всю информацию, и у нас все это прекрасно работает. Коллеги, еще вопросы есть? Is there any more questions, dear colleagues? Если нет, тогда всем огромное спасибо за то, что Позвольте пришли. мне маленькое объявление. Да, конечно. Извините. Announcement. Коллеги, 28 августа состоится открытие сезона Суперкубком. Очередное противостояние между гандбольным клубом «Спартак» и чехскими «Медведи», город Чехов. Поэтому приглашаю вас на эту игру. Игра состоится в 19:30 во Дворце спорта «Динамо» по улице Лавочкина, 23. Но здесь, я думаю, каждый может увидеть, да, команды сейчас прошли свою предсезонку, соответственно, провели летнюю селекцию. Я думаю, игра будет очень интересна. Появятся новые игроки как у одной, так и у другой команды наверняка. Поэтому всех приглашаем посмотреть наше открытие сезона. Спасибо. I would like to make a little announcement. The 28th of August, there will be an opening of the season of the Super Cup, and Spartak will play against a team from Chekhov's Bear, and the game will start at 19:30. In the address is Lavochkina 23, the Dynamo Stadium. The teams have passed the summer selection. I'm sure they are going to have new players, and the game will be very interesting. You are all waited and welcome to come and see the opening of the season. Thank you. A question about accreditation. What site do we have to visit? You can refer to a press officer of our federation and visit the official site of the federation for these matters. Thank you very much for your attention.
Коллеги, всем спасибо огромное, что пришли. Пожелаем «Спартаку» удачи в новом сезоне «SEHA-Газпром-лиги» и вам всем здоровья. Спасибо. Dear colleagues, thanks for coming. Let's wish luck to Spartak and good luck for you all and stay healthy and tuned. Thank you.